ګرانو او زړه ته رانږدې عزیزانو د ډېرې خوښۍ او ویاړ ځای دی ستاسو ټولو قدرمنو حضور په دې تالار کې چې سره راټول شوي یو او د پسرلي مېله او د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز اوومه کلیزه لمانځو. ویاړم چې دلته د کډوالۍ په ټاټوبي کې له ګران هیواد افغانستان څخه زرګونه میله لرې ستاسو په منځ کې ځان وینم او د مورنۍ هیواد مینه پرې ماتوم. افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز یا NSS افغان نیټورک فار سوشل سرویسز وکلن شو. په کاناډا کې د NSS ټولنې جوړېدل چې 7 کاله وړاندې د بااحساسه ملګرو له لوري چې دلته په غونډه کې حضور لري په زیار او همت جوړه شوې ده. تر ټولو مهمه موخه د افغان کډوالو ستونزو ته لاسرسی او د هغو حل دی چې تر ډېره بریده په زغرده ویلی شم چې د ډېرو نوي راغلي هیوادوالو لاسنیوی کړی دی. هغوی چې لوړ فکرونه او ژور سوچونه لري د ځان پر ځای د ټولنې او ولس خیر او فلاح په فکر کې وي او هغوی دا چوپړ خپل ریاست رسالت ګڼي. موږ ټول باید د دغه ټولنې په اډانه کې خپل ځان رغنده رول ثابت کړو. د دغه ټولنې جوړونکو او پالونکو ته د خدای اجر ورکړي چې داسې یو نیک اقدام یې کړی دی. زه د الفت صاحب یو دویزه وایم وی ډېر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ واړه مشغول دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. دوی ته د ډیره مننه. په دې برخه کې اوس د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز عمومي رئیس ښاغلي انجینر سید احمد ضیا مزري صاحب ته بلنه ورکوو چې راسي د پرانیستې وینا وړاندې کړي. ښاغلی مزري صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد. د هیواد نامتو ولسي شاعر ارواښاد ملنګ جان وایي چې مور وي په دې خاوره زیږولی چې مور وي په دې خاوره زیږولی که په هر ژبه ګویان وي خو افغان دی. درنو او عزتمندو هیوادوالو، د ویاړ ځای دی چې نن د افغان د ټولنیزو خدمتونو مرکز د تاسیس د اووم پسرلي کلیزې په غونډه کې له موږ سره د افغانستان پخواني اسلامي جمهوریت وزیران، د پارلمان غړي، په انټریو کې مدني او ټولنیز فعالان، افغاني لیکوالان او ژورنالستان او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر جلالت مآب حسن سروش تشریف لري. ټولو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشئ. دا مرکز پوره 7 کاله د مخه د یو شمېر متعهدو او ژمنو ځوانانو په مټ جوړ شو چې د لسیزو مزلې په لنډه موده کې ترسره کړی. د افغان د ټولنیزو خدمتونو مرکز یو غیر انتفاعي او غیر سیاسي بنسټ دی چې د خپلو غړو په مرسته تمویلیږي. ویاړم چې د دغه بنسټ په دې وروستیو کې کاناډا ته د نوي راغلو کډونوالو ته له هر ډول تبعیض پرته خدمتونه وړاندې کړي او دا لړۍ دوام لري. شاعر و دانشور شرق علامه اقبال لاهوری می گوید
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورد یک نوبهاریم. ممنونم. دوستان نهایت محترم، چه زیباست که زادروزی این مرکز متصادف است با فصل بهار. بهار یعنی شادابی، بهار یعنی زندگی نوید، بهار یعنی تولد، تجدد و نوگرایی، بهار یعنی غلبه روشنایی به تاریکی ها و بالاخره بهار یعنی تحرک که اسم مرکز خدمات اجتماعی الهام بخش صفات بهار است و ما هم شاهد این سفر که با اساس عمر کوتاه اما ثمره بزرگ است. راجع به مرکز، اعضا و کارکردهای آن ساعتها می شود صحبت کرد، اما به این بسنده می شوم که این مرکز از شما و در خدمت شماست. در این لحظات آغازین از جناب شاه خالد یوسفزی رئیس اجرایی مرکز خدمات اجتماعی افغان‌ها صمیمانه دعوت می‌نمایم تا به استیج تشریف آورده و معلومات در مورد خدمات دفتر ارائه نمایند. جناب یوسفزی. Now NSS Foundation has 21 board members and we have more than 65 volunteers who help us with the operations that we do every day. We also have 1,500 registered members, and those members are the ones who help the community here whenever we have floods in Afghanistan, or if there is any disaster such as earthquake, or if there is any war. So our peoples are here to collect the donations, and those donations are sent to Afghanistan for them. We also support our community here. We had projects for them, the seniors project that we had. We also help them with the text clinic, and recently we have helped them with their the recent, when we had the invasion in Afghanistan in 2015, when we got the refugees supported by the government of Canada. So our community was the first to collect the donations for them. Not only we help them with the household items, but we also help them with the houses. We were the one to provide them the temporary shelters, and we were also helping them to provide them the letters that they can have the houses for their permanent accommodations. The community also helped them, welcoming them, and then we had so many programs. The mission that we have, and it's all possible only by the volunteers that we have, because ANSS don't have any paid staff. Whatever we have, it's all the volunteers who are the backbone of NSS Foundation. So thank you very much, everyone. And we also, we really welcome everyone who's interested to become the member of NSS, because the membership help us to let them know if they need any services from NSS. The services are free, such as we do sponsorships. We also help them with immigration. We help them with settlement. And we help them with the cultural days or any environmental awareness programs that we have. So we help them with anything they need. It's helped by the community to the community. د باغ و بڼ ګلان به ټول وګڼې نه ګلونه چا چې لیدلي پسرلي کې د راغه ګلونه ته چې سپرلی زمانه غواړې د خزان ورځو کې ته چې سپرلی زمانه غواړې د خزان ورځو کې درته به راوړمه په سترګو په لیمه ګلونه. او نړۍ مننه. اوس هم دریځ ته لا ښکلا وربخو. په کاناډا کې د افغانستان سفیر کبیر ښاغلی حسن سروش صاحب ته بلنه ورکوو چې سټیج سر ته راشي او خپله وینا وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو هیوادوالو، قدرمنو مشرانو، مهمانان نهایت گرامی، honorable members of the provincial parliament, distinguished friends of Afghanistan, good evening to all of you. شام همه شما بخیر. خیلی خوشحال هستم که امروز به مناسبت هفتمین سالگرد تأسیس مرکز خدمات اجتماعی افغان و جشن بهار در این محفل بسیار باشکوه
در کنار شما مهمانان و هموطنان گرامی و دوستان افغانستان در کانادا اشتراک میکنم و با استفاده از این فرصت و مناسبت بسیار نیک هفتمین سالگرد تأسیس این مرکز بسیار مهمه به ریاست محترم و اعضای محترم این مرکز تبریک عرض میکنم. بهار همیشه یادآور امید، روشنایی و زندگی است و تجلیل از بهار هم بسیار امیدبخش است و من بسیار امیدوار هستم که در آینده نه چندان دور شاهد پایان دوره سیاه و تاریک کنونی در افغانستان باشیم. تلاش های شما مسری صاحب و همکارای محترم شما در این مرکز در زمینه معرفی فرهنگ و هنر افغانستان، زمینه سازی برای آشنایی هموطنان با یکدیگر و تقدیر از هموطنان ما در عرصه‌های مختلف، هموطنان موفق ما در عرصه‌های مختلف در کانادا و همچنین ارائه خدمات اجتماعی به هموطنان مقیم کانادا در خور ستایش است. با استفاده از این فرصت همچنین از تلاش‌های دادخواهی هموطنان ما در کانادا از جمله اشتراک کنندگان محترم در برنامه امروزی در حمایت از هموطنان داخل کشور و مخصوصاً دختران و زنان شجاع افغانستان ابراز امتنان میکنم. متاسفانه امروز افغانستان در یک مسیر تاریک و خطرناک قرار گرفته و با یک بحران چند بودی بشری و حقوق بشری مواجه است و متاسفانه و سوگمندانه دختران و شجاع افغانستان و زنان شجاع افغانستان بیشتر از همه از این بحران آسیب دیدند و از ابتدایی ترین حقوق خود محروم ماندند. حوادث طبیعی اخیر و مخصوصاً سیلاب‌های اخیر در افغانستان در چند هفته گذشته مخصوصاً در ولایات بغلان، غور و فاریاب خسارات جانی و مالی فراوانی در پی داشته و وضعیت بشری را در این مناطق متاسفانه بیش از پیش وخیم ساخته. از خداوند متعال برای قربانیان این حوادث طبیعی اخیر بهشت برین، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان و فامیل‌های قربانیان صبر و استقامت استدعا میکنم. و همچنین سزاوار است که در کل از جایگاه و دستاوردهای جامعه دیاسپورای افغانستان در کانادا یادآوری بکنیم. خوشبختانه جامعه دیاسپورای افغانستان جایگاه خوبی در ساحه اجتماعی و اقتصادی در کانادا دارند و مطمئناً با افزایش کمی تعداد هموطنان ما در کانادا در 3 سال گذشته و با توجه به ظرفیت عظیم تخصصی و مسلکی موجود در جامعه دیاسپورای ما مطمئناً زمینه برای نقش آفرینی هموطنان ما در کانادا در بخش‌های مختلف بیشتر فراهم شده است و امیدوار هستم که بتوانیم از این ظرفیت عظیم برای تقویت و گسترش دوستی دیرینه بین مردم افغانستان و مردم کانادا، تقویت تلاش‌های دادخواهی در حمایت از مردم افغانستان، جلب کمک‌های بشری بیشتر، حمایت از ابتکارات مرتبط با زنان و دختران افغانستان و همچنین رسیدگی به نیازها و اولویت‌های هموطنان تازه وارد به کانادا استفاده بکنیم. با استفاده از این فرصت همچنین از تلاش‌های داوطلبانه و رضاکارانه هموطنان ما در چارچوب نهادها و شبکه‌های مختلف از جمله در چارچوب مرکز خدمات اجتماعی افغان در کمک به هموطنان تازه وارد ما ابراز امتنان میکنم. Taking this opportunity, I would also like to thank the government of Canada for all the previous support to many important areas in Afghanistan, including education, women's empowerment, justice sector, health sector, as well as for the ongoing humanitarian, resettlement and advocacy efforts in support of the people of Afghanistan, particularly women and girls. Today is also an opportunity to reflect on the support and solidarity of Friends of Afghanistan in Canada, including our distinguished friends in the provincial parliament and the office of the Premier of Ontario, and to express our gratefulness for their consistent engagement in support of the people of Afghanistan and the newcomers here in Canada. Our diaspora community continues to make important contributions to the broader Canadian society, and the newcomers from Afghanistan bring valuable knowledge and experience, and they can all play an important role alongside our friends of Afghanistan and Canada in maintaining and expanding the long-standing friendship between the people of Afghanistan and Canada. My team and I at the Embassy of Afghanistan remain committed to working closely with all of you
to further facilitate our collective efforts in support of the people of Afghanistan and in defense of our shared values. ما در سفارت افغانستان در کانادا متعهد هستیم که کار مشترک را با جامعه دیاسپورای افغانستان، حکومت کانادا و دوستان افغانستان در کانادا ادامه بدیم و همچنین در قسمت ارائه خدمات کنسولی همکاران ما در اتاوا، در ټورنټو و همچنین در ونکوور کاملا متحد هستند و سفارت افغانستان در اتاوا به عنوان خانه مشترک همه ما و شما همیشه در خدمتتان است. بیا هم د دې محفل د تنظیم په هکله د مسهري صاحب او محترمو همکارانو څخه یې مننه کوم. تاسو ټولو ته د سلامتي او بریالیتوب هیله کوم. ډېره مننه، بسیار تشکر. باغ در ایام بهاران خوش است، موسم گل با رخ یاران خوش است. چون گل نوروز کند نافه باز، نرگس سرمست درآید به ناز. حال از بانوی محترمه سونیا منگل دعوت می نمایم تا مقاله خیش را که به مناسبت بهار ترتیب دیدند به خوانش بگیرند. بانو سونیا منگل. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو قدرمن دوستان ته وړاندې کوم. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. اوس ما یو څه کوچنۍ لیکنه د پسرلي په اړه لیکل ده، غواړم تاسو سره یې شیر کړم. د پسرلي په جریان کې چاپریال د روښانو پاڼو، د مچمچیو او رنګارنګ ګلونو سره شنه وي. د پسرلي په تازه هوا او لمر وړانګو سره صحیح موسم دی. دا موسم د ټولو خلکو په منځ کې د خوشحالۍ انګیزه رامنځته کوي او د فکر جوړولو لپاره لارې هواروي. د پسرلي موسم د موسمونو ملکه بلبل کیږي. د پسرلي کې طبیعت د ناوې په څېر ښکلا راولي. باغونه، ځنګلونه او هر څه چې د نوي ژوند نښې شته، پسرلي موږ ته تازه ژوند راوړي. د ګلونو لیدونه څومره په زړه پورې دی. په شنه واښه کې د شنو څاڅکي د موټي په څېر ښکاري. د پسرلي په موسم په افغانستان کې تر ټولو خوندور موسم بلل کیږي، ځکه افغانان ډېر اجتماعي خلک دي. د دې لپاره هغوی ډېر میلو ته ځي. افغانان ډېر میلمه پاله خلک دي. هر یو افغان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دوستان لري. وخت نه وخت یې میلمه کوي. هلته په خپلو کور کلي کې یې مختلفو ښکلو ځایو ته بیایي او مینه ورکوي. پسرلي په افغانستان کې په مختلفو میلو لمانځل کیږي. هر څوک خپل د خوښې لوبې کوي او هر یو نبات په خوندورو هغه نبات د ګل په نامه مشاوره جوړیږي، لکه نارنج ګل، لکه صنوبر ګل او لکه د انځر ګل. په افغانستان کې یو غر چې په طبیعي ډول ګلان پکې شته، هغې ته د ګلغونډۍ په نوم یادیږي. او د پسرلي په رارسېدو خپلو کورنیو سره پسرلي ته ښه راغلاست وایي او میله پکې کوي. پسرلي موسم له 3 میاشتو اوږد ژمي وروسته په ژوند کې ډېر خوشحالي او راحتي راولي. د پسرلي په موسم په هر هیواد کې توپیر لري، په هر ځای کې توپیر لري. پسرلي د ټولو ژوندیو موجودات لکه ونې، بوټي، ګلان، حیوانات، مرغان، انسانان او داسې نور لپاره د خوښۍ او خوشحالۍ موسم دی، ځکه چې دوی نه ګرم هوا ده او نه هم یخ. مرغۍ د پاڼې په ډنډ کې ناست ښکلې سندرې وایي او دا هر چا زړونه ګټي. دا د ټولو د مذهبونو د جشنونو موسم دی چې په څنګ یې خلک ښه چمتووالی نیسي او د خپلو کورنیو غړو، ګاونډیانو او خپلوانو سره یو ځای خوند اخلي. دا د بزګرانو موسم دی. لکه چې دوی خپل کور ته، هیواد ته، خپل ځای ته نوي فصلونه راوړي. د پسرلي اصلي ښکلا زموږ روغتیا ته وده ورکولو او زموږ د ژوند ټول غمونه هیروي. په پای کې زه غواړم خپلې وینا زما د پلارجان د شعر سره په خاتمه ورکړم. نوی کال نوی بهار دی،
نوی کال نوی بهار دی نوی هنګامه ده د ټورنټو په شاوخوا کې دا د خلکو څه مېله ده خلک ګرځي په باغو کې سمه جوړه ننداره ده خوشحالي مو شه په برخه چې د سولې اوازه ده واورئ ډېره مننه واورئ زما د زړه یارانو واورئ هی زما د زړه یارانو دا زما د زړه قصه ده ژوندون سخت را تمامیږي مګر څه زما چاره ده ټول پر ځان زه تېرومه ټول پر ځان زه تېرومه چې په هېواد کې مې جګړه ده ورته ګورئ افغانانو ورته ګورئ افغانانو په وطن کې څه لمبه ده دا وطن زموږ ګډ کور دی د نیکونو هدیره ده خدایه دا اور په خپله مړ کړې خدایه دا اور په خپله مړ کړې چې امستا په وس پوره ده تا به جوړ کړو هی وطنه تا به جوړ کړو هی وطنه دا زموږ شپ ډېر بخښنه غواړم تا به جوړ کړو هی وطنه دا موږ ژمنه شپه ښه ده تا په خپل په وینو ساتمه تا په خپل په وینو ساتمه دا مو وحده ده ژر تر ژر دې جوړومه ډېره مننه ژر تر ژر دې جوړومه دا زموږ هیله تلوسه ده تل آباد وسې وطنه منګل خدای ته دا اسره ده ډېره مننه ستاسو ډېر د قدرمنو دوستانو ته Here, I would like to invite His Excellency MPP David Smith from Center Scarborough to come on the stage and deliver his speech and also represent on behalf of His Excellency Premier Ontario Doug Ford. David Smith. Thank you and good afternoon, everyone. Can't hear no noise in the house. Good afternoon. Good evening, everyone. This is your day, your seventh birthday of this strong organization that continue. I have a few things to say before I get started here this evening, but first I must recognize the Afghanistan ambassador. You must have took a great trip to get down from Ottawa to get here. It's a 4-hour drive, and I know it's an hour on a plane. I don't know how you got here, but it's good. I listened to your message well, and through my interpreters, whom are staff within my office, I have to let you know that the Afghanistan population in Scarborough is growing. We should put our hands together for that. I'm telling you. And we are here to provide the services to all of you. That is why my staff look the way they are. And I have, where is Zena? Oh, she's right there. Stand up. Zena, there you are, right. She's going to be coming into the office also to deal with a summer job because there's so many of the Afghan population in my writing, and we want to make certain that don't shy away, don't run away, don't feel like you have to stay at home and run things that you don't have to. Come to my office, and I'm going to make certain that all the questions and answers, especially to new Canadians, because there's a lot of stuff to navigate, and I am hearing about these non-profit organizations that are doing some great work, and I'm very happy about that. This afternoon, I would like to thank the organizers of this event who've invited me here today to speak to each and every one of you, and I'm humbled by your presence as we celebrate the 7th anniversary, or as someone called it, a birthday, 7 years of operation. Today we gathered to celebrate again the 7th anniversary of Afghanistan Network for Social Services.
ANSS Foundation. I'd like to recognize the organizer, volunteer, and Mr. Saeed Ahmed Z. Mazhari, the president of ANSS, and their contribution to this event. ANSS Foundation is doing an exceptional work in supporting newcomers and professionals, not only from Afghanistan, but from around the world and in this country. My office stands ready to work with you on matters of public and social services and to address any issues related to government of Ontario. This includes programs such as Ontario Migration Nominee Program, we call it ONIP, Ontario Student Assistance Program, OSAP, Workplace Safety, Insurance Board, WSIB, as well as service provided in areas of health and long-term care, labor issues, transportation, culture, environment, education, network, and community activity. On behalf of Scarborough Centre, on behalf also of the PC Party, with the leader, Premier Doug Ford, who's steadfast and say, David, you go get them. You have an area to look after, and please look after the community to the best of your ability, and that's exactly what I plan to do. Be safe. Have an enjoyable evening tonight. Let us continue to build a stronger and most inclusive community. I have to let you know that Ontario is happening. I myself, I'm the chair of government agencies. So all the agencies within the government, my job is to make certain that they're working well. From immigration to the justice system, to WSIB, yes, the labor board, and all these places to ensure that when you have a problem, it starts in the local community in my office. So if you live in my community, and I have to let you know, sometimes people come from very far just to meet with me so they can get the kind of guidance and assistance, because not every office have Afghanis working in it, and as a result of that, the language doesn't match. But I can tell you, Mr. Obert Noor right here is a fine gentleman. I've never found an individual as courteous as he is. From day one when I opened my office, he worked on my campaign, and I've hired him, and he have not done anything other than showed great excellence. We have Mary Kalima is another great associate to my office, and I can tell you, I can call her any hour of the night. I don't know how her husband sometimes let her go to some of the things she comes out to do, but she's willing, and I'm telling you, we are ready to serve you in every capacity. Thank you very much, and I hope this anniversary is a beautiful one where you all can enjoy yourself. I just saw my colleague just showed up here. Was that Sean Chen? Yes, MPP Sean Chen. I served as a school board trustee for 12 years, and I can tell you, I met new families, and so was Sean Chen, who served also as a trustee before moving on. And I met people who could not have gotten into schools, and we had to break down a few barriers and tell them one person living here and friends living here, and they want them in the same school. Well, I was able to do a lot of that stuff. So I want to thank all of you, and happy, and any support you need, please call on my office. Thank you very much. I also have a recognition for the 7th anniversary of ANSS Foundation, and I'd like to present it to Mr. Looks like 3 people looking for the certificate, so we're gonna have to split it up, okay? Thank you so much, Mr. David Smith, for your nice and great speeches.
Now I'm honored to invite His Excellency MP Mr. Sean Chen on the stage to join us and share his words with us. Mr. Sean Chen. I'm very excited because this is truly a beautiful room filled with beautiful people, and we're all gathered to celebrate this incredible 7th anniversary celebration for ANSS. I have to say, when I first came across ANSS, I was truly inspired that a group of community members on the ground who wanted to give back, who understood the experiences of immigrants, and particularly that within the Afghan community, that they wanted to give back and help those newcomers so that they could have an easier settlement, so that they can feel comfortable in their new home. And I always say that in Canada, we all come from somewhere else. Unless you are Indigenous, we all come from somewhere else. My parents came to Canada over 50 years ago, and they came. Can anyone guess where my parents came from? Any guesses? Go ahead, shout it out. China, Korea, nope. India. Okay, someone must have read my short bio. My parents were born and raised in Calcutta, India, but like so many diasporas, we come to Canada for a better life, for a better future. And I'm always very proud because I always say I am a Canadian of Hakka, Chinese, Indo descent. And what is so great when I look around our city, when I look around our province and I look around our country, is that we can learn from each other. Cultures are not static. They meld into each other and we become this unique, beautiful country that is Canada. I have to say, ANSS, you truly are making a positive difference each and every day through the work that you do. Over the course of the pandemic, I saw you go into action, go into communities, help those newcomers that may not be getting the supports they need. And through our government's Emergency Support Community Fund, we were able to give ANSS $76,300 in funding so that they can provide urgent service to those in need during the pandemic. Throughout the years, I've been pleased to support ANSS through our federal government's Canada Summer Jobs Program. This year, we are funding ANSS with $42,824 for this year's Canada Summer Jobs Program. I track every dollar that we give out to our community, and ANSS, thank you for your leadership in providing youth with opportunities so that they can gain experience and that they can step out and make a positive difference. I want to say that all of you, it's truly a blessing to see all of you here today. We are facing so much conflict and so many people suffering in all places of earth, including in Afghanistan, including in places like Gaza. And so let us continue to remember our collective responsibility to always stand up for justice, for truth, and to be a humanitarian voice, a voice for peace and justice all around the world. Tonight, we celebrate this incredible milestone. On behalf of the Parliament of Canada, I say to you, congratulations, keep up the great work you are doing. And I'd like to say thank you to Shah Khalid and the entire team for your leadership. Thank you, and please come and accept this congratulatory message. Have a wonderful evening.